Welcome back. We had to take a little break, but yeah, sigue el suspenso, no sé. No nos vamos a dejar con el suspenso ahí. Yeah, so I was at the park. Junior saying that there was a father that went. At that point in time, me and Junior were eating a snack, but there's usually two fathers at church. This wasn't the main father. But at that point that we were eating a snack a day being Saturday, um, we were eating and that's probably the first time I experienced or heard Oh, something. damn. Yeah. And it was like a weird voice happening. And we were kids again, so they were like, oh, like, go to your room, just get away. So they shoosh us away, basically. And the next day being Sunday, we go to we usually go to mass after, like, once it's done. And people, I can't remember if it was that same day or like during that week, they actually made it to, or they actually speaked about it to the main The main father. father. Yeah. And what the father said was like, you guys needed to call an actual father and let him handle it, because what it sounded like, it was more than you know that than what it lives here on earth. So that's Yeah. my creepy story, or that's something I did experience. But again, if somebody believes it, some people don't believe it. No, sí, la neta sí All era to algo, their own. fue algo fuerte, like, yo nunca, también, damn, se me olvidó, like, esa parte, like, era algo muy, no sé cómo explicarlo, like, no, out of this world, like, it was like hearing, just kind of like how you hear it in the movies, like two voices talking at the same time, or Yeah. if not more. Pero again, a lo que digo, like lo más, like, para mí, like I guess you could say scary, fue que, like, hablaba con una voz así, like, fuerte, like como voz así como if it wants to take over, like una voz poderosa. Yeah. And dude, but hearing that, like, coming out like coming out of I mean, again, like, you going over it, because again, we were kids. I do remember it, but we don't know the full story. We don't know anything. This is what we remember, um, and I guess maybe you probably didn't realize it, but that's probably the whole little stories about you being creepy with female. Oh, yeah, Maybe porque pues you had that también little igual, a lo connection mejor there. desde ahí empezó la trauma. No, yeah, like, eso es lo que lo hace más todavía para mí, like, más, like, oh shoot, I can't believe, like these voices are coming out of her, like, and she was young, like, she wasn't like old or nothing like that. I mean, we were kids, and she was like maybe, She was like in those 24 para abajo. 24 by, 24 to 18 or so. yeah, like, she looked young, like, dude, I don't know, like, that was something real heavy, like never experienced it again. And low key, like, when we saw her again, like, after the whole retiro thing, and it was kind of like, I never told you that, like, but I kind of low key wanted just to like, kind of like avoid her. Uh, you never said anything about I that wouldn't. nature. I would have never even looked at her, bro. like, hey, bro, like, do your thing, bro. I'm over here. Chill. Like, Yeah, no sé, nunca, pues igual, like, my parents never talked about it. It's like a religious thing, like, también, pues, out of respect, out of the rules, pues no pueden, give us details or anything like that. Yeah, Pero, plus we're trying to keep the bad vibes away from us. So, no. I mean, that's just a little detail. But another famous legend that we usually hear in our culture, La Llorona. If you guys remember that. Pero I dicen, was... dicen que hay diferentes. Pues sí, que muchos estados dicen, no, mira La Llorona. We don't know if, it was just parents kind of traumatizing their kids just to behave. But her story, I believe, what I've been reading, it's almost that
She drowned her kids, and she drowned herself. You can guess why? Pues me imagino, a lo que yo he escuchado, que no tiene nada que ver con los morros, like, no tiene nada que ver con los niños, ¿no? Yeah. You Ricky nothing. But I mean, you being the younger person or younger than us, did you ever like was that ever used to you? Like Well, I mean, Bacha, La Llorona. I did hear of La Llorona because it's like it's a staple, you know. It's like, but it was always like either in a comedic way or because people don't really take anything serious nowadays. But I mean, whenever I did hear about it, I didn't hear like the backstory or anything. It was kind of just like, oh, mis hijos type shit, you know. Yeah. So, she basically killed herself because the guy wouldn't pay attention to her. So then I think she felt guilty because she got rejected, and she started maybe looking for her kids, and that's why she starts crying for them. So what you're trying to tell me is Shit ain't worth it, bro. La Llorona era una tóxica. Well, No, maybe. neta, like, what the hell? Like, Damn, imagine that. Like, now estoy saying La Llorona. Cuidado con la tóxica. que te va a agarrar. dude, no, pues yo por eso digo que dicen que hay diferentes lloronas, porque pues en partes de México, pues que se escuchan en el río, que ay, mis hijos, y pues aquí en Sinaloa dice, ay, mis plebes. No, no. You know? Pero pues quién sabe, dicen pues hay muchas lloronas por ahí. Muchas tóxicas por ahí. Hey. Shout out to all the toxic. No, güey, no van a venir. bad vibes away. Yeah, man. Another story I have, if you're from San Bernardino, maybe you make a little research. It's San Bernardino, but it's Rialto, Colton area. If you ever heard of Agua Mansa, there is a tale there, so look it up. See what's happening there, because I don't think we're going to tell that story. But if you do hear it, let us know. Yeah, we'll go from there. Comment down below. A ver si se la saben. Si no, pues, if you guys guess it on the comments, we'll release it. We'll talk about it on our next pod. Yeah, we'll make a little short one and say, oh yeah, somebody guessed it, and go from there. But something else we basically heard as well now, Dia de los Muertos. Yeah. I mean, that's been getting popular, Coco and everything, you know, from these very rich characters that they're made over there in Anaheim. No vamos a decir los nombres porque pues todavía no los pagan. Así es. So yeah, Dia de los Muertos. What I read something, it was originated in Mexico. I'm not sure if that's really true. We are Mexicans, but that week, well, I can remember I didn't really celebrate it. I think it's just been more of a tradition now here in the States that we see, and you know, go from there. But I mean, do you guys celebrate it? No, not really. Así como de parte de mi familia, de aquí, my immediate family, pues no es algo así muy grande. O sea, sí tiene su significado y todo eso, sí. Sé que mi tía en México sí me cuenta que ella sí va al panteón en el Día de los Muertos, que viene siendo en November, right? The 2nd. Yeah, November 2nd. Entonces, mi abuelito del lado de mi mamá está en Colima, the actual city capital. Okay. Entonces, él está allá y pues cuando mi tía podía, ella iba hasta Colima. Una vez mi mamá estuvo allá en esas fechas y mi tía y mi mamá fueron al panteón de donde está enterrado mi abuelito. Y es una celebración, es una noche muy bonita, a lo que me platicaba mi mamá y mi tía, que toda la noche pues llevan a velas, luces y cosas así, sus ¿cómo se dice? Like, artículos favoritos de las personas que fallecieron. Como por ejemplo, pues hay mucha gente que le gustaba que pura bucana, pues ahí le llevaban su bucana a sus familiares, o you know, en este caso también hay el famoso pan de muerto,
Entonces hay muchas, la gente de allá hace comida, bebidas y se llevan así, es como haz de cuenta como si están vendiendo puestitos adentro del panteón y nada, pues todo como si fuera un carnaval, pero adentro de un panteón y se sientan, están ahí, les limpian, les ponen sus recuerdos, les ponen cosas favoritas que a ellos en realidad les gustaba en vida, cigarros, una cerveza, una coca, am, pan, sus dulces favoritos, cosas así. Y mi tía me platicaba que ellos iban, le limpiaban, le ponían flores nuevas. Hay una flor en particular, no me acuerdo de su nombre, pero dicen que hay una flor en particular que puedes llevar ese día y So chill, I do believe. Yeah, so my soul cheese marigold, basically, well, it was based on cocoa, right? That he was able to come back to life if he had that flower. that flower. Yeah. Yeah, I don't So know. es como pues un modo bonito de celebrar a nuestros familiares. I mean, like alegría, I think. En acá modo era de más alegría, yeah. Yeah, definitely, because es bonito recordarlo por lo bonito que fue su vida, no por X razón, no sé, con todo respeto, pues no sé, hay gente que se murió de cáncer, de una enfermedad, de cosas que son naturales y hay cosas que, pues, desafortunadamente son más trágicas como un accidente en un carro, en un autobús o algo. Am, entonces, pues la gente a lo mejor no quiere recordarlos así como la última vez que escucharon de ellos. So, um, en esta manera es más alegre, más recuerdas todo lo bonito historias, memorias que tuviste. ¿Qué tiraste, güey? Ya, se me cayó el pinche No. Gatorade. Leave a like for Ricky. But anyways, sí, pues es un modo de recordar a los familiares así, like, de un modo más alegre. Les llevan hasta grupos, mariachis, ya ves que en Sinaloa, pues, que casi no se rifa la banda ya. Y, pues, toda la noche, pues, música, celebraciones y balazos de alegría, pues. Pues ya, pues sí, ¿por qué no? Hay gente que sí le gusta las armas. Y si eso fue una de las cosas que representa a esa persona, pues, ¿por qué no? O sea, con respeto y todo, pues. Mientras no le pegan a nadie, mientras no, pues, se pasen pues, de lo que van, pues, ellos van a celebrarles, a dejarle algo bonito, a pasársela bonito con alguien, con sus familiares, está bien, está toda madre. Y a mí personalmente, pues no me ha tocado ir a estar así o vivir, celebrar los días de los muertos todavía. Pero es algo que, pues tampoco me explicaron de morros, así como, like, por ejemplo, like, we like music, right? Like we love music. Some people take el Día de los Muertos como a way of mourning, that's how you say it? No, well, mourning is more like sufrimiento. So it'd be, I mean, Día de los Well, Muertos es más alegre, though. Sí. So, But- like, a mí nunca me enseñaron que era eso, like, que era. okay, more. Yeah. So, like, por ejemplo, yo nomás sentía ganas de escuchar música. Like, la primera vez que se fue alguien de mi familia, no supe, o sea, no sabía por qué sentía like, ganas de llorar o ganas de estar solo, ganas de escuchar canciones en particulares. Solamente lo hacía. Y ya es cuando, pues de una forma u otra, mi mamá o mi papá me decían, hey, no se puede escuchar música ahorita. Like, ya sea en la troca, en la casa, en la escuela, lo que sea, pero nada de música. O sea, no sabía por qué. O sea, sí sabía que alguien falleció de mi familia, pero no sabía el significado o el tipo de que era. Es por respeto a esa persona. Like, tenemos que estar rezando por ellos, a estar en oración para esa persona, por su alma.
you know, pues cada religión tiene sus beliefs, sus I mean, también cada religión, yeah, pero yo creo que cada uno también cada tiene uno su también, manera de como pues how to take it, like, you know, how to take the morning. Sorry, I'm trying to speak Spanish and I can't even come up with the word. But yeah, like everybody will take it their own way, their own personal way. I mean, some people will listen to music. Some people will probably go away hiking. Some people maybe, you know, going over photos, videos. And again, I think we just need to respect however anybody wants to take it from there, because everybody does it differently. I mean, yeah, for myself as well, the way I will copay about it was with music. I mean, I had the same beliefs as your religious or your family base, that, you know, we can't listen to music, we can't see TV. We like stay at home. But honestly, maybe I was a little rebel and I was still listening to music, but that's the way it helped me out. And I will, again, we said that I love music, so I will like, si está en el banco, que metimos una banda o un grupito por ahí, ¿no? Algo leve. Que no anden, no puedo decir que no anden llorando, pero mejor con alegría y que estén disfrutando. Igual como si fuera un día que resucité, or like I was born again, you know. Celebración, pues. Una celebración. I think that's the way I would like. I don't know. Again, everybody has different ways. But I think it's important as well to say that and to be alive and say that. Cause, Sí, like, pues ¿para qué esperar hasta que te mueras también? Igual, o sea, es una persona como, like, I've known you all my life, like, siempre has sido alegre, siempre te ha gustado la música, te encanta la música, like, and especially música en vivo, like, pues se prende, como dices, se prende Chicali, like. Yeah. Especially I say that, like, being alive and saying it, because, like, again, what if your family is like doesn't even know, like, oh, he will like music, you know, and let's say you will play music, for example, and then you know, my family's like, dang, I can't believe you're playing music. You're taking but it as disrespectful from my part. From your part, Pero but pues, not knowing that from me. So yeah. I think we just need to open up a little sometimes. Yes, it's not a great story to talk to your family, but at the long run, it will help. You know, trying to kind of deal with that little situation there. I guess me thinking, like neta, like nunca he pensado, like, cómo quiero que me recuerdan, cómo quiero, o que, you know, cuando me vaya, que quiero que me toquen un grupo, quiero que, pues igual, yo creo que todos no queremos que estén ahí llorando, que estén tristes, you know, porque me va a doler más a mí verlos a ustedes llorando porque, pues, ya ves, uno no quiere ver a nadie sufrir, like, yeah. Especialmente your loved ones, like, you know, no los quieres ver sufrir, no los quieres ver llorar, so, yeah, I agree, like, es más, si no lo saben, pues, ya, yo, el día que me vaya de este mundo, yeah, like, échese unos tacos ahí por mí. ¿De qué? De lo que cae. Perro, ¿Quieres gato. un taquero ahí haciendo tacos? A huevo, ya. Contraten un taquero y Vamos it'll be on me, hopefully. Hopefully, real. Yeah. Real, still cooking. Real, hopefully. Yeah. No, well, I mean, I think it's interesting that you guys have those point of views, because for me, I feel like it's different, you know? For me, like, yo sé que cada uno tiene su propia manera de lidiar con todo. Y pues honestamente no creo que sea posible decir de mi parte, quiero que hagan fiesta o quiero que lloren. Yo, por mí, hagan lo que tengan que hacer, you know? All I want is for when I'm gone to leave everyone at peace, and I want everyone to deal with it in whatever way they can, you know? If you're upset that I died, man, like, why, you know? Like, whatever you're feeling, make sure your feeling is honest and make sure your feeling is there.
Yeah. Because I don't want to leave and you be like, oh, like feel like there's still something missing, you know? I feel like when people want to say goodbye to someone, they each have their own ways. The same way I assume you guys have your own ways. Right. And I think everyone should just, you know, have that opportunity of doing it the way that they feel possible, you know, the way that they feel necessary. I think it'd be fun. Don't get me wrong. I think you guys' ideas is fun, but then again, I do like, you know, me having like my own grieving experiences and stuff like that. I do know, like it's okay to cry, you know, like it's okay. Oh, yeah. Definitely. Yeah. Like, yeah, I just want to make sure that everyone feels at peace when I'm gone. That's my goal. So yeah, that is a good point. You know, the little piece. I think same thing. Like that's what we want. Or that's how we would see it. But I guess I'm being a little. no, you're good. You're completely valid. But like, no, I'm being like a little bit selfish. Yeah, selfish. You know, I want music, but again, I think. No, hey, bro, hey, you only die once, so if you want, you want to throw a party when you're dead, we go out with a bang, dog. Vámonos. Oh yeah, jale esa compa. No, pues sí, o sea, overall, like sí, tienes mucha razón, Ricky. Ese es un punto que, o sea, a lo mejor como nosotros ya estamos más cerca del otro lado que tú. No, tampoco, güey. Pero, pues en realidad, nada, nunca se sabe. Me dice mi papá, tú te puedes ir antes que yo. Yeah, very true. Y es la verdad. O sea, en realidad, como dices, like, tienes mucha razón en que, pues, la gente, tus familiares y todos los que realmente tus amigos y gente que te amó y te quiso y te cuidó con mucho amor y respeto, ellos van a tener que, ¿cómo no quieres que sufra si se fue una parte de su vida que fue importante? Like, you get me? So, se entiende que hay sufrimiento, pero que entiendan también que cuando por ejemplo, yo cuando me vaya, like, obviously, yo sé que pues van a salir ahí la gente llorando. Nah, don't worry, I'll eat tacos in your honor. Nah, more like you Queremos que entiendan las dos partes. Sí, o sea, yeah, no, it's like, completely understandable. because I get you guys. like you have to like you have to let them know that you're okay. You're gonna be okay. Everything's gonna be okay. Yo miro esto ya como no un adiós. Ya fue a un punto de mi vida cuando ya cambió the way I thought about death. Sí, le tengo miedo. Sí, no me quiero morir. Pero igual yo lo miro más como un hasta luego. Yeah. And so everything is gonna be okay when I'm gone from here. Because whenever yo lo que quiero dejar es que cuando te sientas solo, or like, por ejemplo, si tengo esposas o una esposa o un hijo. Esposas. Nice save. No, no, pues, si tengo una esposa o hijos o lo que sea, X razón, dejarles saber como, hey, you know, when you're scared, you know, count or, you know, do something. Think about a memory that we did. Think about a trip we took. Think about when we played together. You know, hey, remember when we got 30 kills on Call of Duty and we dropped the nuke on their asses? Yeah. Play Call of Duty when you're missing me. You know, cositas así. Y hopefully that makes it lighter to when it comes to like that day and say, hey, pues él quiso tacos. You know, y tacos de, pues, lo que sea, no soy delicado yo, de asada, de tripita, de labio. No, pues de que van a ver, ya dijiste, güey, ya no. Yo los pongo. Ya no hay para atrás. Yeah, y ojalá que sean tacos el real. No, pero otra cosa también, hablando de eso, ¿qué queremos como nosotros?
con el respeto. También creo que es muy importante algo de los latinos que no hacemos, es dejar un testamento, especialmente algo firmado por un notario, porque la verdad sí es una gran ayuda, más cuando tiene que ver con el gobierno, tu familia, todo eso. Es algo que, que yo me acuerdo que cuando estaba joven, no estoy joven, pero también he aprendido cosas, que un testamento es muy importante, y los latinos no creo que nos ponemos a planear eso. Porque decimos, ya cuando esté más viejito, ya cuando tenga una tipo de edad, pero igual, Pues sí, nunca se es que sabe. no les gustan hablar de la muerte, pues. Ajá, sí, No, pues entonces... yo ya lo tuviera escrito, pero pues no tengo nada, güey, ¿qué voy a dejar? Hey, it doesn't matter. That's, whatever it is. It could be anything. Like, we would say that, imagine, like, let's say you have a favorite toy right now, but in a couple years it becomes... Tampoco es tu favorite toy. Well, I'm giving you an example, like a toy, like Pokemon cards. We just talked about that. Hey, they blew up, and look, they're millions now. So, we could say that we don't think about a small thing, but anything could be worth something. And if you give it to that specific person in your will, and we're talking about wills, and because I did say in Spanish, like, at least you are able to give it to somebody, or you're able to put your will, hey, I want this, I want that. Because us as the Latinos, we don't make wills until it's too late, or we think we're already gonna get to a certain age. With all respect, es because hemos visto de todo, and like unfortunately, like se ve que, again, like in social media se ve like all las familias peleándose, like, hey, que esto es el otro, y ya los primos se andan peleando, los hermanos y cosas así. Los terrenos, que quién sabe qué terrenos y esto, ¿cuáles terrenos? Ahí no hubo terrenos, Pero you're right, Jay, like, hay cosas así que de veras tenemos que enfocar un poquito de tiempo, darle un poquito de tiempo. Yo sé que nadie quiere hablar de la muerte, nadie quiere hablar, like, cuando ya no esté, la realidad es otra, like, tú ya no vas a estar, pero se va a quedar una familia aquí peleándose por cosas realmente, like, siempre es por dinero, siempre es por un terreno, siempre es por una casa. Yo no pienso dejarle nada de eso a mis hijos, si algún día tengo. Yo pienso darle más como cosas que a lo mejor, mira, como por ejemplo, esto no tiene nada de valor de dinero. Es una esfera de vidrio. Pero si se la regalo a mi hijo o hija un día y le digo, ¿sabes qué, mija? Quédate con este recuerdo mío. Y yo creo que lo va a valorar más que si le regalo $100,000. Ya, pues ya vieron, cabrones, a trabajar. Hijos de Junior, a trabajar desde ahorita. Y no los tengo, No los van a buscar. Y no los tienes. Y no los tengo para que no anden buscando. Yeah, but even like we base family, like if we don't do that, then who's gonna stay with it? Government-wise, people. El gobierno se va a llevar todo si no nos ponemos las pilas en decir, ¿sabes qué? Se necesita hacer esto en este tiempo porque todavía estás bien, todavía estás, primeramente Dios, no estás enfermo, no estás tan chingado, pues, para no decirlo en otras palabras. Sí, todos tenemos, responsabilidades, cosas que pagar y todo eso, pero igual, esa es una deuda que de veras vale la pena. Vale la pena gastarte el dinero en eso a que gastarte el dinero en cosas que ya ni te acuerdas, cosas que ya no tienes, cosas que se usaron y ya, they're disposable. No, pues, let's all, like, try to darle tiempo a su tiempo, realmente siéntense con su pareja, con su esposa, su esposo, y hablen, ¿sabes qué? Se necesita, ¿qué piensas? Vamos a ver terrenitos, vamos a hacer una, ¿cómo se le dice en español? Well, it's a will, pero Un testamento. hacer un testamento y de veras, pues, como te digo, no necesariamente tiene que ser con dinero, o sea, porque tienes dinero, porque tienes casas, o porque, o sea, déjale, ¿sabes qué? Esta casa va a ser para mis hijos, ok, está bien. Esta casa va a ser para mi esposa o esposo, está bien, cool, chido. Pero si es algo de valor, que algo te dejó tus padres,
a tus abuelitos, los abuelitos de tus abuelitos, si les dejaron algo a ellos y es algo sin valor de dinero, no significa que no tenga valor sentimental y que es algo que uno todavía quiere que lo pases en generación en tu familia sin que nadie se tenga que pelear por cosas así. Pero porque si no lo hacemos, el gobierno se queda con todo. Desafortunadamente, es la realidad. Y ya han pasado muchas ocasiones donde eso pasa. Pues Ya, y creo que en veces se paga más cuando no hay y ya han fallecido a que cuando están, que es mucho más papeleo y tienes que más buscar caro. esto, más caro. Si no está el papel, no puedes comprobar. Entonces, se pone más cosa Más más complicado. complicado la cosa o más dura la No, cosa. pues ya hasta casi quieren que el muertito ande firmándole. Pues, ¿cómo va a firmar si ya está? Yeah. You know, it's like ridiculous, these type of rules they have. But just do it now. Do it now that you're okay, you're healthy, you're good. You know, just do it. Get out of the way. Entre más temprano sea, like en edades, más barato está. You know, and at the same time, it's better for you to just get it out. I know a will is a little bit, un testimonio, un will is a little bit more like where you have to wait towards the end. But si hay cosas que tienes listas para, sabes que esto siempre lo he querido para tal persona, hágalo. Así es. Any pointers on that, Ricky? No, I mean, I completely agree. I did jokingly throw that out that, I don't got shit, but, you know. But I do got $100 grand. I'm just like, Yeah, but I am rich. So. Préstalo. No. Yeah, I do see the value, obviously, in sentimental things. I have things that my parents have given me that I wish I could pass down. And actually, my pug, Bruno, we're going to breed him. And we're just going to have him over and over and over again. We're just going to have generations of Bruno running through the bloodline. So, shout out Bruno. Damn. Bruno. Well, that's good. Hopefully, you know, we did some inspiration or you guys learned something from us. But I think we want to wrap it up. Right, pretty much wrap it up for this one, man. Again, a big thank you to Ricky now. Like, hopefully you guys get to know him as well as we're getting to know him. I mean, he's gonna be here riding along, hopefully side to side with us. So again, like we said, si tienen un nombre que los quieran llamar, The like, name with J. or a name with J, but it doesn't matter. Pero pues in general también, you know, we don't know what to call this community yet, pero we'll figure it out together. Igual, si no han visto nuestros videos anteriores, vayan, chequenlos, denles una click, subscribe, check them out. También tenemos IG, pues también el Last One y Nos Vamos. Y tenemos TikTok, ahí háganos un follow, and we'll follow back. We're gonna try to communicate a little bit more with you guys on YouTube, on all the platforms. And so, yeah, stay tuned for the next one, man. I think it's going to be fun. I'm excited también para el que sigue. Yeah, and I know it's a big cliche for us to be out here. Like, it's weird for us, too, to be saying, you know, like, subscribe, and all that stuff. But I do really think that, I mean, anything you guys can do for us, like, it's really helpful right now. Share us. So. Si ustedes creen que somos un podcast de interés, compártanlo, you know, compártanlo con gente que conozcan, que creen que les va a gustar estos tipos de videos. Igual, pues, ahí se los encargamos. Hey, like those fake messages, send this to 5 people or there's going to be a haunted girl in your room. Nah, pues ya, yeah, we'll leave this one for now. All right. Alrighty. Catch you guys on the next one. See you next time. Last1YNosVamos. Take care. Did I jump scare you? Yeah, I bet I did. You coward. You make me sick. Your weakness is pathetic.